church on the land point. And the church you can see there straight ahead. So you say also church, and we use the same pronouncing. Kirkenes. Kirke, that's a church. Så ja, han var inte sned ord, ser jag. So now the bus will stop, and you just follow me. I will go in front. Hatte die meisten Luftalarmen hier, Außenalarmen, 320 ungefähr Angriffe hier von der russischen Luftwaffe. So hier, Kirkenes war bekannt als Festung Kirkenes, und das war auch ein Center für diese Operation Barbarossa. Die Deutschen wünschten Murmansk erreichen, aber hier von Kirkenes und von dem Schwarzen Meer. Aber ohne Glück. Han kämpft hier für 3 Jahre und 3 Monate. 80.000 Soldaten war zusammen mit meiner Mutter hier und eine Tante hier in Kirkenes war zusammen. Und das war ganz spät. Und man weiß exakt nicht genau, was man gehört hat und was man erinnern kann. Das ist, wenn man 4 Jahre alt, das ist schwer. Aber doch, man bekommt dann spät und man kann sagen, warum nicht übernachten? Kirkenes, 1939, a young community founded on the iron ore from surrounding mountains. About 9,000 people lived here then, Swedes, Finns, Russians and Norwegians, all hoping to make their fortunes from the black gold. There was great activity all over Europe in the late 30s. The growing demand for iron ore brought new prosperity to Kirkenes, and no one suspected the dark cloud of Central Europe to reach our skies. And then it happens. Hitler attacks and occupies the countries of Central Europe. It is autumn 1939. In the east, Stalin keeps a careful watch. Hitler declares he is not interested in the Soviet Empire. The Soviets and Germans meet to sign the Non-Aggression Pact. But the pact is just a part of Hitler's game. Hitler prepares his next move. In the summer of 1941, Hitler begins his Soviet campaign. Stalin mobilizes his forces.
Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших света, Александра Невского, Дмитрия Слова, Ленина, Дмитрия Потанского. The Red Army resists the Nazis at Leningrad and Moscow, but the cost is high. Moscow is transformed to a fortress. Reaches Kirkenes. When Hitler experiences the Russian combat spirit in 1941, he alters his strategy. Large forces are deployed to the north, and Kirkenes becomes Festung Kirkenes. 100,000 troops, enormous weapon arsenals, and supply bases are built. The front is 100 kilometers away. The target, Murmansk. The Russians retaliated. One reason the Russians managed to hold their ground was supply shipments from the Allies. Ships brought their goods to the only ice-free harbor in European Russia that wasn't Nazi-controlled, Murmansk. The convoy route was practically suicidal. German submarines attacked Allied vessels day and night. Hitler managed to take Murmansk, the Allied supplies would have been effectively stopped. Then Stalin would not have been able to hold Moscow. The outcome of the war may very well have been a different one. By bombing Kirkenes, 1,000 alarms, 320 air raids, a nightmare for the civilians. In one single night, 160 homes were destroyed. Spending hours in the bomb shelter became a daily affair. In the autumn of 1944, the Red Army begins their grand offensive in the north, and they succeed. In October, the Red Army marches into the desolated town of Kirkenes. The houses that were not bombed by the Russians were burned down by the Nazis as they retreated. But where were the civilians?
to the south, but over 3,000 people hid themselves in the mine at Björnvatten. How they survived the coming winter seems today a pure wonder. Alle Einwohner hier in unserer Gemeinde haben einen Grenzbeweis. So dann kann wir über die Grenze fahren. Das ist wir sind ja 9000 Einwohner da, die leben 30 Kilometer von der Grenze. Und die Russen sind ja 40.000. Aber mehr Russen kommen hier über die Grenze für Einkauf. Jeden Tag sehen wir Russen überall. 300 Russische sind ja auch permanent hier, leben hier. Einige sind verheiratet mit einem Norweger und die Russen hier brauchen wir wirklich für alle. Ich kenne die russische Sprache und das ist sehr wichtig. So die Russen kommen hier für Einkauf und was kaufen die Russen hier? Das ist billiger in Norwegen. Das ist ganz anders hier. Wir sagen, wünschen wir eine gute Nachbar, muss man selbst ein guter Nachbar sein. So ist es hier. So das ist für die Verhältnis nach Russland ist ein bisschen verschieden, dass man übrigens Norwegen und Europa auch sehen. Das ist ganz verschieden. So wir leben hier zusammen. Wir Mr. Putin und so, das ist nicht wichtig. Das ist ganz normal Menschen, Freundschaft. Freundschaft. Ja. Oh ja, den är med, ja. Nummer 6 skulle det vara. Den som var inne där. Taller den ner lite grann. Bakom upp. Körde du där upp med den? Gick upp där, det vet du inte. Där är så trångt där uppe. De stoppar här i. Det var att den blir för säkerhetsskapet. Ja. Det är mor och dotter. Ja. So, dann fangen wir an die russische Grenze, aber nur an der russischen Grenze, nicht über. Die russische Grenze ist 196 Kilometer und auch sehr gut bewacht, ist eine Schengen-Grenze. Und Russland ist nicht in Schengen. 250 norwegische Soldaten an der norwegischen Seite und 1500 russische Soldaten an der russischen Seite. So das bedeutet, dass die Russen haben dann vielleicht ein bisschen Angst. Für uns, norwegische Wikingblut, das ist gefährlich. Nein. You have to have a wheel under you. So the Russian mafia, they sold bicycles to the people from Syria and Afghanistan. And they came here over the border and they left the bicycles because the bicycles they couldn't use it in Norway because of there's rule for brakes and height and everything. So they were scraped. Hier an der rechten Seite gibt es eine Eisenbahn und das ist die nördliche Eisenbahn der Welt. Ohne Verbindung mit anderen Eisenbahnstrecken. Und war benutzt nur für Transport, Eisenerztransport. Das ist eine Eisenerzgrube in Björnvatten, das ist 11 Kilometer von Kirkenes.
Und das ist ein Tagebau mit Magnetit heißt es. Und dieser Eismann hier war benutzt für Transport von dem Grube im Björnewald mit Hafen und Verkleinerungswerke, Separationswerken hier in Kirkenes. Aber das ist keine Aktivität in dieser Grube mehr. Und dann warten wir für die Preise am Weltmarkt noch einmal. They got it. I have to say that this bridge came from Germany in one piece and was placed here. Exactly. Exactly. One piece. Well, the Russian, they said they wanted 3.5 square kilometers, but now we say, okay, you can have it, but we want something back. Ja, es ist halt so speziell bei den Schiffen, ne? Weil das halt keine richtigen Kreuzfahrtschiffe sind, sondern aber ich kann dir das auch sagen. Ja, das ist die Sache, ne? Wenn die Autos unterhalten muss, kann ich verstehen. Also ich habe auch keine guten Schlaf. Ich habe so eine Innenkabine. Ja, gut. In 1890 war es Hunger in Finnland und viele Finnen kamen ja über die Grenze hier und waren hier die ganze Sommer und angeln hier in der Varangefjord. Und wenn Herbst kam, zog diese Finnen zurück nach Finnland mit Nahrung für seine Familien. Sie waren in Finnland heiratet selbstverständlich, hatte Familie. Aber einige von diesen Finnen schließen nieder hier in unserer Gemeinde und heiratet auch in Norwegen. So, die Russen hatten eine Sommerfrau und eine Winterfrau. Ja, eine Finnländer sagt, das ist kein Problem mit 2 Frauen, aber ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe 2 Schwiegermütter, sagt er, und das ist ein Problem für mich. Einfach zu verstehen. Do you want to leave the bus and take some photos here? No. No? Willst du jetzt heraussteigen? Ja. Ja, okay. Ja. Ja, 3 Minuten. Ja. Schneller so wie wir It's not so thick. John Hotel here. From the balcony there you can fish king crabs. If you want. The kitchen, they prepare it for you. Die nächste Gebäude hier an der linken Seite, das ist ein Bunker gebaut in 1940 bei der Organisation Todt. Und das ist ein Bild von Deutschgründigkeit. Das ist der beste Weinkeller in Kirkenes. Das ist auch schon gesagt. Ja, 18 Beton von 1940. Das war ein Kursbesuch in einem ganz ungewöhnlichen Teil Norwegens. Aber wir sagen nicht Adieu, wir sagen auf Wiedersehen. Was? So versuchen eine Nacht für zum Beispiel in unserem Schneehotel hier. Ja, das muss man versuchen. Immer -4 Grad da rein. Schlafsäcke sind bequem, Betten sind bequem. Wünschen Sie ein bisschen soziale Leben, gibt es auch möglich mit einem Doppelschlafsack.
20.30 Uhr das mit der Kunst und Musik der Samen an? Das würde mich sehr interessieren. Hammerfest. Hafen vom Hammerfest.
informieren, dass die Mittagessen ist jetzt serviert und wir empfehlen Ihnen früh zu gehen. Danke. Der Bereich hier, den nennt man Querfjord. Fjord braucht man nicht übersetzen. Und dort drüben haben wir die Queröhr. Die Endung Öhr bedeutet immer Insel. Das heißt, momentan sind wir auf Hinneöhr, die Insel von Hinne, und das wäre die Insel von Quer. Als Privatperson dürfen Sie pro Tag 15 Kilogramm Fisch aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie selber mal angeln waren, dann wissen Sie, dass 15 Kilogramm schon eine ganze Menge ist. Alles darüber hinaus würde man als gewerblich betrachten. Wenn wir uns die Küste von Norwegen einmal anschauen, haben Sie auch jetzt auf Ihrer Fahrt gesehen, es gibt Millionen von Fjords. Die Küste, die ist sehr, sehr gezackt. Das war eine Steinkirche. Als Ausnahme. Normalerweise sind das alles Stabskirchen. Zur damaligen Zeit gab es keine Banken. Und das Geld von dem Fischhandel musste irgendwo versteckt werden. Oben im Dach von der Kirche, die wir besucht haben, gab es versteckte Schatzkammern, wo das gesamte Geld von dem Fischhandel aufbewahrt wurde. Und deswegen wurde diese Kirche auch als Verteidigungsanlage. Das auch mal die norwegische Flagge. Muss mal zurückwinken. Die winken schon da. Allein dafür lohnt es sich. Das Also, das wird mir vielleicht nochmal geben. Das sind die norwegischen Seeadler. da verkleidet das Vögel. Ich glaube, deiner Reiseleiterin. Sampai
On golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. Trick away with dress for. Yes, really good. I put it in your pocket. Beyond the stars, it's near beyond the moon.
Geht schon, ja. Der hat sich gerade verabschiedet von uns. Abschied von Trondheim. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sail. Dass einmal ein paar Personen auch drauf sind. Genau. Der King Kong. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Beyond a doubt, my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing.